When the founding fathers, President Nyerere, Jomo Kenyatta, and Milton Obote, came up with the East African Federation then, it didn't go as far as they had envisioned. And we must commend Zanzibar and Tanganyika then, that took the bold step and created the United Republic of Tanzania. And when President Suluhu invited us to the celebrations of the Union, I didn't get the opportunity, but I wanted to ask then. Let me ask now. Hello Airtel customers. My name is Joweria Nabaka, the Customer Experience Director for Airtel Uganda. In this month of October, we will be celebrating the Customer Service Week. And the theme for this year is Above and Beyond. As the Airtel Customer Experience team, we're dedicated to go above and beyond in service to our Airtel subscribers. Now that the unity and the union, ile muungano ilikuwa ifanyike 1963, 64 nafikiri. Hiyo muungano ikaanza ikakuja Zanzibar ikaungana na Tanganyika. Sasa mbona ilikwama hapo? Ingesonga sasa ikuje Kenya, iende Uganda, ndio sasa ikamilike vile waanzilishi wa nchi zetu walivyokuwa wameifikiria. Sasa nyinyi watu wa Tanzania mko na deni wa East Africa wengine. Yes. You have a debt to East Africans. That the unity that was figured out by our leaders, that started with only Zanzibar and Tanganyika then, it must not stop there. And you have an explanation to us why it should not move on and become what it was intended to be. And therefore, as East Africans, we demand that we complete this journey of consolidating this East Africa into what our forefathers thought about. And I think that's the journey we are discussing in the political confederation. Thank you very much. Asante Rais, kwa sababu umetoa changamoto kwa Mheshimiwa Rais wa Tanzania ya kwamba lazima endelee kupanua utangamano katika kanda la Afrika Mashariki. We have also heard that, and thank you, Your Excellency, for the assurance of Kenya's commitment to peace and security globally as embodied by 43 Kenya-led peace processes. We've also heard about consolidating efforts in peace and security for stability and common and converging interest for increased trade and investment. Thank you very much, Your Excellency. As we draw to a close of this interactive session, Excellencies, Presidents have answered all the second questions, so I will only come back to our host, Her Excellency, on one question on youth to close the session. But before I do that, allow me to ask His Excellency Prosper Bazombaza
Burundi has been a strong advocate for enhancing intra-regional trade within East African community, emphasizing the need to eliminate non-tariff barriers and improve cross-border infrastructure. What specific steps do you believe the EAC should prioritize to increase trade and drive sustainable development across the region? Asante. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Je vais vous étonner, moi je vais parler en langue française, les autres vont parler en langue anglaise. Mais comme on a une traduction simultanée, je pense qu'il n'y aura nullement aucun problème. Voilà donc, avant de répondre à cette question, just to answer your je voudrais vous demander I would like to ask you to join me in to applaud loudly His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, who gave me the honor to present him in this summit due to his very busy calendar. And also, I would like also join everybody to applaud and also rejoice this celebration of this 25th anniversary from since the signing of the treaty establishing the East African Community. Now, to come back to your question, the question which was asked, indeed, Burundi, with the leadership of His Excellency Evariste Ndayishimiye, Burundi is actually playing a role in enhancing inter-regional trade within the East African community. And in this regard, the elimination of non-tariff barriers is a priority. And this elimination should be based on three main actions. The first one is to carry out an evaluation by identifying all non-tariff barriers, such as quota of importation, custom procedures, regulation standards, and also, secondly, you need to harmonize the rules by standardizing the and quality standards in partner countries so that you can facilitate trade. And lastly, you need to improve transparency by creating clear guidelines and which are accessible for commercial regulation, ensuring that all the stockholders are informed. Another measure, which is a priority, is to improve infrastructure, especially cross-border infrastructure. And in this action, you also need to invest in transport networks by giving priority to road network developments, railway lines, ports, and also airports, so that you can improve connectivity between partner states. Thirdly, we also need to enhance
trade agreements. And under this framework, it is necessary to create new trade partners by creating and coming up with a new protocol based on specific actors which have high potential, such as agriculture, manufacturing industries, and also services. As fourth action, which we need to envisage is to support the small and medium enterprises, which are known as SMEs. And in this framework, you need, we have these actions. First, provide training and resources to the operators of small and medium enterprises so that you can improve their capacities to carry out cross-border trade. Secondly, you also need to promote access to credit by creating financial institutions for firms which are involved in commercial activities of SMEs. And the fifth main action, you need to leverage on technology. In this case, you need to envisage and also implement a solution of e-commerce by encouraging use of digital platforms for commercial transactions, including e-commerce and documentation and electronic documentation. Sixthly, you also need, it's important, you need to promote sustainable trade. And for this, you need to carry out two priority activities. Incorporate standards, environmental standards by encouraging sustainable consumption between partner countries, so that to ensure that trade makes us realize environmental objectives. Secondly, support initiatives on renewable energy by investing in renewable energy projects which are likely to improve trade. And lastly, you, as a seventh action, you also need to do monitoring and evaluate all the problems, and that demands that we need first come up with the key performance indicators which are to measure the efficiency of trade initiative and also improvement of infrastructure. And lastly, carry out a regular revision by coming up, developing and implementing a system of monitoring and evaluation which is regular of all commercial or trade policies and for infrastructure projects, so that you can ensure continuous improvement. That basically what I could say briefly, the main actions which you need to carry out so that you can eliminate what we call non-tariff barriers, and so that you can improve cross-border infrastructure. And also, I talked about specific measures which our East African community could be a priority, so that you can grow trade between partner states and also encourage sustainable development. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. His Excellency Prosper Bazombaza, you have done
an overview of all your key points, so allow me not to recap the issues because you have brought them out very well, very succinctly, and we are very happy to follow up and ensure we have a clear monitoring and evaluation plan. Allow me, as we close this session, Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, you talked about women, you talked about the families, you talked about bringing people together from the grassroots. My last question and your parting shots would be, we know that Tanzania has an initiative known as Building a Better Tomorrow. This is led by yourself and has been pivotal in empowering youth and driving sustainable development. Could you elaborate on the impact of this initiative so far and how Tanzania might support the sharing of best practices to inspire similar youth-driven programs across the EAC? This is in consideration that more than 60% of the community's 300 million people are youth or women. Asante, Madam Moderator. Ni kweli kama ulivyosema kwamba sehemu kubwa ya wananchi wa Tanzania ni vijana, youth. Nadhani ni about 60% of our population. Sasa kilio kikubwa hapa cha vijana ni ukosefu wa kazi. Kazi za kuajiriwa. Lakini pia ukosefu wa nyenzo za wao kujiajiri wenyewe. Sasa jambo kubwa la uchumi ndani ya Tanzania ni kilimo. Na kwa sisi Tanzania kilimo kimegawika sehemu 4. Ni kilimo cha mazao, kilimo cha kufuga, kilimo cha kuvua, uvuvi, lakini pia misitu, mazao ya misitu. Kwa hiyo tumekuja na mpango wa BBT ambao wenyewe umetokana na mpango mkubwa tunaoita Agenda 1030. Na Agenda 1030 maana yake ni nini? Maana yake ni kupandisha ukuaji, growth ya sekta ya kilimo to 10% kutoka tulionayo sasa hivi 4.6% to 10% ifikapo mwaka 2030. Sasa tunakuzaje kilimo pamoja na mipango mingine ya kisera, lakini tulisema tuwatumie vijana wetu na tukaja na huu mpango wa BBT. Sasa BBT malengo yake makubwa ni kuwarudisha vijana kwenye sekta ambazo zinatoa ajira. Na kama tulivyosema, sekta za ajira ni kilimo, uvuvi, ufugaji, lakini pia shughuli za misitu. Na hizi vijana hawajazikumbatia sana, sababu wanaona kama ni shughuli sio kwa ajili yao, ni kwa ajili ya watu wazee au watu wa zamani. Kwa tulichofanya, tumeanza kutengeneza awareness kwa vijana wajue kwamba kilimo ndio maisha. Na huko nyuma tulikuwa tuna slogan nyingi tu za kilimo. Kilimo ndio uti wa mgongo, kilimo ni uhai, nyingi tu. Kwa hiyo tumesema zote zile tuziweke, tuwafahamishe vijana wetu na wazielewe. Lakini tukaangalia kwa nini vijana hawaingii kwenye sekta za kilimo. Moja, tukakuta vijana wana tatizo la kupata ardhi, lakini pili, fedha, mitaji ya kuinvest kwenye kilimo, lakini tatu ni teknolojia, mechanization kwa wale ambao wataingia kwenye kilimo, lakini hata wafugaji wana teknolojia yao, wavuvi wana teknolojia yao, lakini jengine ni masoko. Kwa tukaanza kufanyia kazi swala moja moja. Kwa upande wa ardhi, tumeamua kuangalia maeneo ambayo bado hayajatumika katika mikoa na wilaya zetu, na hayo maeneo tukasema tuyatenge kwa ajili ya vijana. Na kwa kule tulikoanza Dodoma kwa mfano, tuna maeneo makubwa kama ekari 56,000 hivi ambazo tumeziweka kwa cluster. Tunachofanya,
tuna develop hiyo land, lakini tunaweka irrigation infrastructure kwenye hiyo land, halafu tunagawa ile land kwa vijana ekari 10 au hekta 10 na tunawapa title deed kwamba ni ya kwao. Applications to the African Leadership University are open year-round. There are 3 application deadlines per year, and applications close 2 months before the start of each term. The application journey is divided into 2 stages. The application guide gives full guidance of the entire application process and documents required. To begin your application, register yourself as an applicant to ALU through this link. Registration involves providing ALU with basic personal information. Stage 1, more about you. After registering, you will receive an email inviting you to provide additional information to support your ALU application. In this stage, you will mostly be providing academic and identification documentation, as well as more information about your academic history. Stage 2, finances. This final stage will help you to understand the financial contribution you will. Alafu ndani mle kuna eneo ambalo tunawajengea makazi na kuwataka sasa kuwaunganisha na private sector kwa ajili ya technology, mechanization, lakini pia mahitaji, lakini pia masoko. Sasa kwa upande wa ardhi tumefanya hivyo, tumetengeneza ardhi, tumeweka irrigation schemes, lakini pia kwa vijana ambao wana land zao na wako kwenye sekta, wanalima wenyewe na wenyewe tunawa accommodate. Tunakwenda kuwachimbia wells na kuwekea systems za irrigation, lakini tunawa impart pia kwenye schemes nyingine kama ifuatavyo. Lakini kwa upande wa fedha, tumewaunganisha vijana na mabenki, tumewaunganisha na Tanzania Agricultural Development Bank ambayo tumeipa mtaji mkubwa, na yenyewe sasa ndio inasimamia mikopo kwa vijana kwa ajili ya kilimo. Lakini pia tumeunda mfuko tunaita Agricultural Input Trust Fund, ambapo vijana wanaweza kukopa kwenye huo mfuko kwa ajili ya kununua inputs za kilimo, lakini hata matrekta na mambo mengine. Hatufanyi peke yetu, tunafanya na African Development Bank. Wao ndio sasa wanatia nguvu kwenye Tanzania Agriculture Development Bank na huku AGITIF, ili kuwa na mitaji ya kutosha kuwakopesha vijana. Lakini jingine tulilofanya ni kuwa train vijana. So far tumetrain kama vijana close to 80,000 ambao batch ya kwanza wameshahitimu, wameingia kwenye kilimo, wamevuna, na off-takers wamekuta wako pale private sector ambao wana off-take kwa vijana mashambani, wanafanya value addition na kuuza. Lakini kwa wale wa mifugo na wenyewe tayari wameanza kazi. Tunachofanya, wanakwenda kwenye minada ya kienyeji, wananunua ng'ombe, mbuzi au kondoo, wanafatten, wananenepesha, alafu wanauza kwenye butchers. Lakini na wale wa uvuvi wenyewe tumewaprovide na mashine za kwenda kwenye kuvua, lakini si tu mashine kwenye bahari na maziwa. Tumetengeneza uvuvi wa vizimba, wamefundishwa jinsi ya kufanya uvuvi wa vizimba na wenyewe wameingia. Nataka niseme kwamba hawa wa uvuvi soko lao kubwa ni Asia, na wanachofanya ni nini? Sio samaki tu wa kawaida, wanafanya majongoo ya pwani, sijui yanaitwaje, yanaliwa zaidi China kule, lakini wanafuga pia lobsters, wanafuga yale mambo ambayo yana pesa nyingi ukisafirisha. Kwa mfano, ukichukua crab wa kilo 1 akimuuza hapa ndani anamuuza 10,000, lakini anamsafirisha kwa 25,000 shillings. Kwa hiyo hawa vijana
wamevutika na hiyo business na wanaendelea vizuri. Kwa hiyo tumesaidiana na Feed the Future project ya USA. Wametusaidia pesa nyingi ya kutrain vijana wote hao tunaowasema, na bado tunaendelea nao kwenye training, na wanaotoka wanakwenda kujoin wenzao nje katika maeneo hayo. Lakini mbali ya uvuvi na kufuga, kuna vijana ambao wameingia kwenye ufugaji wa asali. Wako kwenye misitu, wameweka mizinga, wanavuna asali, wana process, na asali ya Tanzania inauzwa nje. Zamani Ruto alikuwa anakuja na lori zake kuchukua asali ya Tanzania, afu anakwenda kuiprocess, anasema asali ya Kenya. Lakini sio vibaya, wote East Africa, si ndio? Kwa hiyo sasa vijana wetu wana process wenyewe na wanauza asali ya Tanzania. Kwa hiyo ni kwa upande wa training lakini jengine tumefanyaje? Tumeamua kuweka mechanization centers kule waliko vijana kwenye district. Tunaweka mechanization centers ambao tractors, harvesters, plows na mambo mengine yote watayakuta pale, na wataweza kukodi kwa bei nafuu kuliko kurely na private sector ambao wanawapa double the price. Serikali imewashushia price, tumewasogezea kule karibu, lakini pia tumeongea na private sector, wameanza kuinstall assembling plants za tractors hapa. Kwa tayari kuna moja wamesha weka plant tayari, wameanza assembling, na wengine wanakuja ili kurahisisha upatikanaji wa hivyo vifaa. Jambo jingine tunalofanya ni dams construction. Tunajenga dams nyingi maeneo mbalimbali ambako vijana hawako kwenye cluster farming lakini wako scattered. Tunawajengea dams kwa ajili ya irrigation. Misimu ikiwa mibaya, mvua hakuna, waweze kutumia na waweze kuvuna. Sasa jengine tulichochukua hatua kama serikali ni subsidies kwenye fertilizer na inputs. Mwaka juzi na mwaka jana tumeanza kutoa subsidies kwenye fertilizers, na sio tu kwa BBT program lakini kwa wakulima wengine, na tumeona kabisa kwamba output imekuwa kiasi kikubwa. Kwa fertilizers na inputs kwa subsidy zimewaboost wakulima na hasa vijana katika maeneo yao. Na swala jingine sasa ni masoko. Tumeweza kufanya programu inaitwa stakabadhi ghalani. Yaani mkulima anavuna through their cooperatives, wanaweka mazao yao kwenye storage, wanasubiri siku ambayo wanatangaza tuna mazao this much katika eneo fulani. Kwa hiyo bidders wanakuja wanatoa price, sisi tutanua hivi, tutanua hivi, tutanua hivi. Zamani kulikuwa kuna curtailing, bidders na wale leaders wa cooperatives walikuwa wana curtail, wakulima hawapati bei nzuri, lakini tukabadilisha format. Sasa hivi wakibid hamna kulaza, wakibid wakitimia wote tayari auction, bei zinakuwa nzuri. Kwa mfano korosho last year, cashew nut korosho last year tuliuza kwa nadhani kwenye 1,700, aliyepata bei kubwa ni 2,000. This year kwa kilo tumeuza 4,100. Kwa hiyo imepanda sana. Lakini kuna hizi wanaita nini, peas, mbaazi, pigeon peas. Last 2 years tulikuwa mkulima anauza shilingi 200 kwa kilo. Mwaka huu wameuza shilingi 3,000 kwa kilo. Where do I begin? I'm Tori Davis-Woodhall, Olympian, and today a chef. Hey Meta, look and tell me which of these pastas are... Vivyo hivyo mazao mengine. Kwa hiyo tumehakikisha tumetengeneza programu ambayo wakulima wanaona, watu wa cooperative heads wa cooperatives wanaona, bidders wanakuja kwenye screen, wanaangalia bei nzuri ya nani, huyo ndio anapewa, analipa. Kwa wakulima wamepata bei nzuri sana. Kwa hiyo kwa upande wa masoko na kwenyewe tumefanya vizuri. Lakini kama nilivyosema, sio serikali peke yake. Private sector nayo imeingia kwenye mpango kwa kiasi kikubwa. Kwa maana hiyo
tumeweza kutengeneza ajira za vijana wengi Tanzania. Na kama mnavyofahamu, tuna chuo cha kilimo university, SUA, Sokoine University of Agriculture. Wale wanaohitimu pale ndio wanakwenda kujoin sasa na wenzao kwenye zile clusters na kukuza kilimo. Kwa hiyo tumeanza, it's a program sasa hivi mwaka wa pili, na tunategemea inaweza ikakua na ikaenda vizuri. Kwa wale ambao watapenda kusoma kutoka kwetu, karibuni sana. Asante sana. Well, Excellency, thank you so much for that inspiring narration of the intentional efforts to securing the future through the BBT program for the youth. Our takeaways on this youth program are setting aside of unutilized land for youth, connecting with the private sector, skilling and tooling, resource mobilization, working with investors and collaborators, incentives and subsidies, mechanization and infrastructure development, sustainability, and market aggregation. Thank you so much for outlining those initiatives. We have come to the end, Excellencies, of this interactive session. You will agree with me, distinguished delegates, that this session has taken us on a journey where we have gotten the history and the reflections of the East African community from Uganda. A journey where we have seen the opportunities that are available at our disposal as narrated by the United Republic of Tanzania. We have also reflected on the achievements in the region and consolidation of our efforts that have led to peace and security and trade as outlined by the Republic of Kenya. We have also taken a moment to reflect on the challenges of the journey of 25 years ago. What is needed to course correct our growth in trade, and what do we need to address? And the Republic of Burundi helped us think through that. We do not give up, because when we have children or young people in our home, we have a full family, and we have heard from the newest partner state to the ESC community what are the opportunities, what is the best way to chart a way forward, meaning that we continue to grow. We have capped it off by ensuring in our discussions we leave no one behind, because we have heard about the youth, the women, the men, the East Africans, and the chiefs. I thank you all for your kind attention. Excellencies, on behalf of the distinguished audience and citizens of East Africa that have joined us through the live streaming, we extend our heartfelt gratitude to Your Excellencies for addressing the audience today. Your inspiring words and leadership continue to guide and motivate us as we work towards our shared goals. Your Excellencies, please allow me to also recognize Honorable Secretary General for the moderation role. I now invite Honorable Deputy Secretary General Andrea Arik to deliver the formal vote of thanks. Excellencies, on behalf of East Africa community organs and institutions, I would like to extend our gratitude to you for gracing this momentous occasion as we commemorate 25 years of EAC remarkable journey. Excellencies, your presence and visionary leadership
have been instrumental in shaping the milestone we celebrate today. Your unwavering commitment to regional integration has laid a firm foundation for shared prosperity, unity, and resilience among our people. We deeply appreciate the insight you have shared during this high-level side event, particularly on the immense opportunities presented by digitalized trade. We have heard your clarion call for a well-functioning common payment system for East Africa people, which deepen integration and economic agenda. We also heard the enhancing cross-border trade that His Excellency President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, was saying, that from common trade to now free trade. East African have had, and with these few remarks, Your Excellencies, I would like to conclude my remarks by thanking the Regional Commissioner of Arusha, Honorable Paul Makonda, and his team for his great contribution in supporting the Secretariat in organizing the high-level side event, the summit, and wonderful fireworks in Arusha last night, marking the start of celebration of 25 years of remarkable journey of people of East Africa. Asanteni sana, thank you so much. I conclude my remarks by calling upon Dr. Joy to take us through the photo session and thereafter conclude with anthems. Thank you so much. We will now proceed with the photo session, and I now invite Honorable Secretary General to lead the session with the excellencies for the photos. Over to you, Honorable Secretary General. Your Excellencies, the second picture will be the heads of state and the ministers and cabinet secretaries present. Please come forward. The ministers and cabinet secretaries present.